Okay, look at what is the first question. Here it is asked to write the seventh multiple of 5. How we write the seventh multiple of 5? Yes, what we have to do? It is about multiple. Okay, when you have asked to find a particular multiple, that means what you have to do? Seventh multiple of 5. ඒ කියන්නේ පහේ හත්වෙනි ගුණාකාරය කියන එක තමයි අපෙන් අහලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මොකද අපි කරන්න ඕනේ? We have to multiply 5 by 7 or 7 by 5. What is the answer? It is 35. Okay. Then remember that 2 marks are carried for one short question. Okay. Is this clear? If you have got correct answers, you can make them correct. Now here, look at, it is subtraction of two directed numbers. Okay. Now remember the, first of all, you have to remember the rules of addition of directed numbers. Can you remember them? මතකයිද ඒ ටික? මතක් කරගන්න බලන්න. Okay. First of all, remember that when we add two same sign numbers, එකම sign එකේ numbers දෙකක් add කරොත් අපිට හම්බ වෙන්නේ මොකද්ද? Here if we add positive numbers, we obtain positive answer. If we add two negative numbers, we obtain negative answer. If we add large negative value and small positive value, then we obtain negative value. Then what we do? We subtract the small by large and we include the sign of the large. And if we add large positive number and small negative number, then also we subtract small by large and we include the sign of the large number. Okay. Then in the, when we do the subtraction, api subtraction karaddi, what is the rule that we follow? First of all, we have to write the first directed number. The subtraction should be converted to addition. Then after, next directed number. Okay, the second directed number should be changed to its additive inverse. Then what is the additive inverse of +3? It is -3. Now you can see here it is what? It is addition of two same sign numbers. එකම ජාතියේ signs තියෙන numbers දෙකක් එකතු කරන්නයි තියෙන්නේ. එහෙනම් 6යි 3යි මොකද කරන්නේ? අපි එකතු කරනවා. එතකොට උත්තරේ 9යි. ඊට පස්සේ මේ දෙන්නම negative දෙන්නෙක් හින්දා answer is negative. Then here answer is -9. Okay. Then here also you are given 2 marks. Write the additive inverse of following numbers. When you have given a particular number with a sign, then the additive inverse means the opposite sign or the number of opposite sign. Now it is -2. Then what is this? It is +2. Here it is +1/3. Then what is the opposite sign? It is -1/3. Okay. Now each carry 1 mark. එකකට එක ලකුණ ගානේ
2 marks for this question. Now, fourth one, complete the following table. Here, A and B are complementary angles. Then angle A is T. When they are complementary, then angle B should be, yes, කියන්න බලන්න. මේ දෙන්නම complementary angles දෙකක්ලු. එහෙනම් A කියන angle එක 60ක් වෙනවා නම් B කියන angle එක කීයක් වෙන්න ඕනද? We know that the complementary angles are a pair of angles where sum of two angles equals to 90 degree. Ne? Then angle B should be 90 subtract 60. What is the answer? 30. 30. Then angle B should be 30 degree. A and B are supplementary angles. And then angle B is 120. That means angle A is subtract 120 by 180. Answer is 60. No? Then here also each carry 1 mark. That means for the question you are given 2 marks. Okay, the fifth question is based on solids, but we haven't done it, doesn't matter. From following, underline the ones which are not platonic solids. What are the platonic solids? මොනවාද පුතේ මේ platonic solids කියලා කියන්නේ? Remember that the platonic solids are the solids which have all same sides. Okay, that means same sides mean the sides with same polygons. Okay. Same shapes. Okay, එකම shape එක තියෙන polygon මෙන්න sorry. The solids වෙන්න ඕනේ. Cube එක ගත්තාම මොනවාද යාගේ faces කියන්න බලන්න. It is they are square, no? Squares තමයි තියෙන්නේ. Cuboid එක ගත්තාම මොනවද තියෙන්නේ? It consists of squares and rectangles. නේද? ඒකේ different kind of shapes are there. Regular tetrahedron. It consists of equilateral triangle. Square-based pyramid. It consists of a triangle and square. Triangle hekuයි square hekuයි දෙකක්ම තියෙනවා. Regular octahedron. It consists of equilateral triangle. Okay. Then what are the platonic solids? Cube, regular tetrahedron, and regular octahedron are the platonic solid. But they have was which are not platonic solid. Then what is the answer? Answer should be cuboid, square-based pyramid. Okay. Then if you have underlined correct 2 answers, then you are given 2 marks. Write down 2 digits that should not be in the ones place of a perfect square. Perfect square එක තියෙන බැරි digits දෙකක් ලියන්නලු. දැන් මේකට පුතේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ අපි චුට්ටක් බලමු characteristic of perfect squares. Then what are the perfect squares mean? Let's see. The perfect squares කියලා කියන්නේ, underline that word, perfect squares. The numbers that we obtain by multiplying same number by itself. 1 into 1, 1. That means 1 is a perfect square. 2 into 2, it is 4. Then 4 is perfect square. 3 into 3, it's 9. 4 into 4, it's 16. 5 into 5, it's 25. 6 into 6, it is 36. 7 into 7, it's 49. 8 into 8, it's 64. 9 into 9, it's 81. 10 into 10, it's
100. Okay. Then look at these are the perfect square numbers. Okay. For the numbers that we obtain by line two same numbers. දැන් හිතන්නකෝ 45 අපිට ගන්න බෑ. 3 කියන සංඛ්‍යාව අපිට එහෙම ගන්න බෑ. 10 අපිට එහෙම ගන්න බෑ. කියන්නේ එකම සංඛ්‍යා දෙකක් ගුණලා අපිට 45 3 10 කියන සංඛ්‍යා ලබා ගන්න බැහැ. එතකොට මේ සංඛ්‍යාව විශේෂයි. හරිද? These are important because they have been obtained by multiplying same number by it. එයාගේම multiply වෙලා තමයි මේවා ලැබී තියෙන්නේ. එතකොට මේ සංඛ්‍යා විශේෂයි මේවට අපි කියනවා perfect squares කියලා. එතකොට පොඩ්ඩක් අපි බලමු මේ වගේ ones place වල digit එක මොකක්ද කියලා. It also very important. If we examine the digit of the ones place of this each, look at here it is 1, here it is 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0. එහෙම බැලුවොත් පුතේ අපිට digits කීයක් තියෙනවද maths වලදී? mathematics වලදී digits 10ක් තියෙනවා. මොනවාද digits 10? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 කියන digits 10 තමයි අපිට maths වලදී මේ digits 10 use කරලා තමයි අපි මොනවාද මේ සංඛ්‍යා හදලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේ වගේම බලන්න 1 කියන එක තියෙනවනේ. 1 is there, 4 is there, 9 is there, 6 is there, 5 is there, 0 is there. That means 2, 3, 7, 8. These are the numbers which are not can be in the ones place of a perfect square. Then what are the numbers that can be in the ones place of a perfect square? Perfect square එක ඉන්න පුළුවන් අය කවුද? 0, 1, 4, 5, 6 and 9. There are 6 digits that can be in a ones place of a perfect square. And there are another ඔක්කොම කොහොමද තියෙන්නේ මේ 10යිනේ. There are 4 digits that cannot be in the perfect square. Then you should have written 2, 3, 7, 8. 2 out of these 4. මේ හතරෙන් දෙකක් ලියලා තිබ්බනම් ඇති. පැහැදිලිද ඔයාලට? එතකොට සමහරක් විට ඔයාට මේකෙන් අනිවාර්යෙන් ගොඩක් වෙලාවට short question එකක් අහයි. එතකොට ඔයාලගෙන් අහන්න පුළුවන් තියෙන්න පුළුවන් ඒවා කවුරු හරි දීලා අහන්න පුළුවන්. නැත්තම් තියෙන්න බැරි ඒවා අහන්න පුළුවන්. එතකොට තියෙන්න ටික මේ පළවෙනි එක කොටුවෙන් දීලා තියෙනවා. තියෙන්න බැරි ඒවා ටික දෙවෙනි කොටුවෙන් දීලා තියෙනවා. මේ දෙක ලියා ගන්න. හරිද? පැහැදිලි වුණාද ඒක? Excuse me, teacher. Yes. Teacher, then what is the answer for the sixth one? Any 2 digits out of these 4. මේ හතරෙන් ඕනම දෙකක්. ඔයාලට කැමති දෙකක් ලියන්න පුළුවන්. දෙකක් නේ අහන්නේ. Write down 2 digits that should not be in the ones place of a perfect square number. හරිද? මේ digits හතර මතක තියාගන්න. හතරම ඇහුවොත් හතරයි තියෙන්න බැරි. 6ක් තියෙන්න පුළුවන්. තියෙන්න පුළුවන් ටිකත් මත කටපාඩම් කරගන්න. තියෙන්න බැරි ඒවා ටිකත් කටපාඩම් කරගන්න. ඔය දෙකෙන් එකක් හරි ප්‍රශ්නයකට අහන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්. හරිද? Okay, 7th one. Find the value of x. Now, can you detect this diagram? බලන්න හොඳට මේ diagram එක දිහා. Can you detect this? Now, to find the value of x, you have to identify what is the situation or what is the form of these angles. කොහොමද මේවා පිහිටලා තියෙන්නේ නේද? කොහොමද මේවා හැදිලා තියෙන්නේ? These angles have been formed by intersecting actually 3 straight line segments at a point. මේ බලන්න මෙන්න මේ straight line segment එක මෙහෙන් එනවා. මේ straight line segment එක මෙහෙන් එනවා. මේ straight line segment එක මෙන්න මෙහෙන් එනවා.
ඔහොම ඇවිල්ලා ඔයාලට පේනවා දෙක පොයින්ට් එකකදී හම්බෙලා තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඔයාලට අඳුර ගන්න පුළුවන් these are the angles which are formed around a point. එතකොට දැන් මතකයිද? What is the sum of the angles around a point? කියන්න බලන්න. We know it. It is 360. So we can write a relationship x add x වලට එකතු කරනවා 140 add 140. This is written as 360. ඔන්න මේක ලිව්ව 360 කියලා. පැහැදිලිද? This is the relationship. Because we know that the sum of the angles around a point equals to 360. Then x add, here we obtain 290 equals 360. Then to find x, we have to take 290 to other side. Now subtract 360 by 290. X equals to 70. Okay. Then for the writing the two digits in the previous question, you are given marks. For calculating this answer, you are given 2 marks. Okay. The 8th question is based on directed numbers. Here look at 2 times 6. That means positive value by positive value. Now here remember that what are the rules of multiplying directed numbers. Directed numbers multiplication එකේ rules ටික මතක් කරගන්න. Multiplication of directed numbers. දැන් මේක හොඳට මතක කටපාඩම් කරලා මතක තියාගන්න. When you multiply two same sign numbers, we obtain positive value. That means it may be positive positive or negative negative. For same sign numbers, එකම sign එක තියෙන numbers දෙකක් multiply වෙද්දී හොඳට මතක තියාගන්න, it is multiplication. Multiply වෙද්දී answer is plus value. Okay, or we can say it is positive value. Then when we multiply two different sign numbers, okay, that means positive into negative value, it is negative. Negative value into positive value, it is negative. Then here we obtain two negative values. Okay, the same procedure is, or the same process happen to the division. When you divide same sign numbers, we obtain positive values. When we divide different sign numbers, we obtain negative numbers. Okay, let's see what will be the answer for here. Now, when we multiply two positive numbers, then do the multiplication. 2 into 6, it's 12. Plus into plus, it is plus, that means positive. Divide by negative 3. Then 12 divided by 3. 12 3 will divide karam, it is 4. Positive value divided by negative value, that means two different sign numbers division, answer should be negative. Okay, it is negative 4. Then here you can see that this question is it consists of 2 steps actually. Multiplication of 2 times 6, 12. Divide by negative 3. Then 12 divided by 3 is 4. It is positive value divided by negative value. Answer is negative 4. So you are given 2 marks. ඔයාලගේ පොතේ මේ question එක නැද්ද? No teacher. එහෙනම් 8 වෙනි එකට මොකද්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ?
ටීචර් ඔය වගේම එකක් තමා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒකේ අර මේ නම්බර්ස් වෙනස්. මට නම්බර්ස් දෙක කියන්න පුතේ ඔයාලගේ එකේ තියෙන. +2 ඔව්. multiply by +6. ඔව්. ඊට පස්සේ අර යට තියෙන්නේ -3. -3. yes teacher. ඉතින් ඒකනේ දරුවෝ මෙතන තියෙන්නේ. yes teacher, sorry. I saw. okay doesn't matter. හරි නේද? කාට හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න. Remove the brackets and simplify. Okay, let's see. We have to do this kind of question very carefully. බලන්න පුතේ. දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් දැක්කහම බය වෙන්න එපා. හරිද? ඔයාලට මේව කරන්න පුළුවන්. මම මේ වගේ ගණන් හදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මේව කරලා තියෙන මම කරපු වලියට ඔයාලා නෙවෙයි. මේ බය වෙන්න එපා. ඔයාලා මේ වගේ හදලා තියෙන්නේ. හොඳද? දැන් එතකොට චුට්ටක් දැක්කම මේ උනට අර සමහර අය බය වෙනවා මොනවාද මේ ඇල්ජිබ්‍රික් එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් ඉන්න. මේ හොඳට බලන්න මේ බ්‍රැකට් එකක් තියෙනවනේ නේද? මේ බ්‍රැකට් එකට දැන් මෙන්න මේ පැතින් එක අමතක කරන්නකො. මෙයා අමතක කරලා දාන්න. දැන් මේ බ්‍රැකට් එකට පිටින් ඒ කියන්නේ මේ බ්‍රැකට් එක මෙන්න මෙතනින් වෙන් වෙනව නේද? මම මේව කටු ගෑවේ මෙයාවත් ඕනේ හොඳද? මේ බ්‍රැකට් එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. දැන් සමහර ළමයිට ඕක ඩවුට් එකක් තියෙනවා. බ්‍රැකට් එක මෙතනින් එනවා. එතකොට මේ බ්‍රැකට් එක ඇතුලෙන් ටික මල්ටිප්ලයි කරන්න පුළුවන් අපිට. ඒ කියන්නේ බ්‍රැකට්ස් රිමූව් කරනවා කියන්නේ මේ බ්‍රැකට් එක ඇතුලේ තියෙන ඒවා මේ එළියෙන් තියෙන 3 වලින් මල්ටිප්ලයි වෙන්න ඕනේ. හරිද? මොකද 3 සහ මේ බ්‍රැකට්ස් අතර කිසිම ඔපරේෂන් එකක් නැහැනේ. ඒ කියන්නේ අපිට මල්ටිප්ලයි කරන්න වෙනවා බ්‍රැකට් එක ඇතුලේ තියෙන සියලුම terms by this number. Okay, and this is separated value. I will explain how we obtain this one. Now first of all, obtain the terms within brackets. That means brackets. 3 times x, it's 3x. 3 times minus y, that means positive value. Positive, negative. It is negative. 3y. Positive, that means positive. 3 times 5, 15. Now අපි brackets remove කරා. brackets remove කරාට පස්සේ දැන් මෙතනට එනකන් අපි brackets ටික remove කරගෙන ඔන්න මෙන්න මෙතනට එනවා. දැන් bracket එකට පස්සේ අපිට ඒන මේ කොටසටම එකතු වෙන්න ඕනේ තව කවුද? It is positive 2x. So we can say addition of 2x. දෙක වෙන්න ඕනේ. Okay? හරි. මේ විදිහට අපි brackets remove කරගත්තට පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ who are the like terms. Then we take all like terms near to each other. 3x, 3y, 15, 2x. What is the sign of 2x? It is plus. Then plus 2x. That means addition of 2x. If it is negative, minus 1, that means sign is minus before 2x, you have to write minus here. Now here minus 3y, then write it later. Here plus 15. Now 3x at 2x, because like terms can be simplified. So 3x at 2x, 5x, subtract 3y, add 15. Remember that you can simplify this 3x plus 2x, 5x, 3y, 15. එහෙම කාට හරි ආන්සර් එකක් දාන්නත් පුළුවන් එකපාරින්. හරිද? Okay. Here I am done with the first page. Do you have any question to ask? මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? No. Then for removing brackets and obtaining correct answer, you are given 2 marks. Huh? Okay, then shall we move to the 10th question? Write the second term of the
number pattern with the general term this. To which number pattern does this general term belong? I asked you to in the number pattern lesson, I gave you some general terms of the particular number pattern and I asked you to remember that all those equations or the actual general terms, because I mentioned you that by giving the general term, you are asked to write what is to which number pattern whether it is belong. Now it is such kind of question. Then tell me to which number pattern whether this is belong. Triangular number pattern. Yes, this is belongs to triangular number pattern. Now they are asked to write the second term of this number. What is the second term of the triangular number? It is 3. Oh. Remember that? 3. 1. Then next one is 3. No? 3. Then it is belongs to triangle number pattern. දැන් මේව මතක් වෙනවද? ටීචර් කියලා දු. දැන් ඔක්කොම එතකොට ඔයගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? දැන් මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. දැන් තව ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙකක් ඕකේ තියෙනවා. ඒ දෙකත් ඔයාලා කරන්න. ඔයාලා අනිත් මොනවාද ඒ කරන ගමන් ඒ දේවල් ටික නැවත නැවත මතක් කරගන්න. දැන් අනිත් number patterns වල කියන්න බලන්න. What is the general term of the even number pattern? Can you remember? 2n. 2n. Very good. What is the general term of odd number pattern? 2n minus 1. 2n minus 1. What is the general term of the square number pattern? n squared. N squared. Even number pattern. It is 2n. Odd numbers. It is 2n minus 1. Square numbers. It is n squared. Triangular numbers. It is given here. It is n times n plus 1 upon 2. Any multiple. Any multiple. That means if it is multiple of 5, then what is it? Multiples of 5. Then 5 times n. Multiples of 11. Then it is 11 times n. Okay? You have to do it like that. Remember this. These are the short note. මේවා ඔයගොල්ලෝ දැන් short and sweet විදිහට ඔයාලගේ memory එකේ තියෙන්න ඕන දේවල්. Okay. Fill in the blanks. Let's fill this one. Okay. Look at this. Here you have identified that positive 3 times particular value, it gives negative 3. Then positive 3 should be multiplied by which number to obtain negative 3? Negative 3 එකක් ගන්න positive 3 කී multiply වෙන්න ඕනද? Yes? කියන්න බලන්න. Positive value එකක් negative උනේ කොහොමද? දැන් 3 okay multiply වෙන්න ඕනේ. එයා negative 3 වෙලා. කීයෙන් multiply වුණොත්ද? Negative 1. Negative 1. Very good. Because 3 times 1, 3. Positive times negative, it is negative. Then any value multiplied by 0, it is it negative 3 also? 0. It is 0. හොඳට මතක තියාගන්න පුතේ. අපි ඕනම සංඛ්‍යාවක් බිඳුවෙන් ගුණ කරොතින් අපිට හම්බ වෙන්නේ බිඳුවයි. හොඳද? Okay. If the perimeter of this figure is right and it should be an algebraic expression for p. p වලට algebraic expression එකක් ලියන්නලු. දැන් මට කියන්න මේකේ perimeter එක ඔන්න ලියනවා. හරිද? Write the
to find the perimeter, you have to add the English simple letters which are on these sides only. Then x, add x, add x, add y, add y. Then here 3x, add 2y. It's because all the like terms should be simplified. Why we didn't add this x? X add kare natte ai. We know that the perimeter means what? Perimeter means total outer length. I have taught you that to find the perimeter, you have to sum up all the outer length. එළියෙන් තියෙනව තමයි ඔක්කොම එකතු කරගන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට දැන් තව කවුරු හරි ඔයාලා කවුරු හරි ලියලා තියෙනවා නම් ඒක මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට මේ මෙන්න මෙහෙම කැමති විදිහකට පටන් අරගෙන y add x add x add y add x. Doesn't matter. There are 3x no. x ඒවා තුනක් තියෙනවා. එහෙනම් 3x. y ඒවා දෙකක් තියෙනවා. 2y. ඒවා එක ළඟම ලියන්න කියලා අනිවාර්ය නෑ. හරිද? ඔයාලා මෙහෙම ලියලා තිබ්බත් හරි. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ පෙරිමීටර් එකට එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් ලියලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒක සිම්ප්ලිෆයි කරලා තියෙනවා. Then you are given 2 marks. Here also 2 marks. Here also 2 marks. Each short question carries 2 marks. Okay? Write down the suitable units that can be used to measure the following masses. Medicine pill. ඒ කියන්නේ බෙහෙත් පෙත්තක් මනින්න හොඳ unit එකක් කියන්නලු. කියන්න බලන්න. Milligram. Yes, it is milligram. A loaded truck. Tons. Yes, metric tons. No, metric tons. Metric tons are used to measure the very large or the huge amount of weight. Sorry, mass. Okay. Express as a power of a product. This is also very important one. Let's discuss this. මේක අපි චුට්ටක් කතා කරමු. Power of a product and the product of powers. මේක අපි තාම ක්ලාස් එකේ නම් අපි ඉවර කරේ නෑ පුතේ. හැබැයි සමහර විට ඉස්කෝලේ කරලා ඇති. එහෙනම් ටීචර් දුන්නොත් ආන්සර් එකක් ලියා ගන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරි. මේ බලන්නකෝ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. මම ඉස්සෙල්ලාම කියලා දෙන්න what is mean by a power of a product. Okay. මේකෙන් කියන්නේ product එකක power එක. හරිද? product එකක power එක කියලා සිංහලෙන් මතක තියාගන්න. A power of a product. product එකක power එක. එතකොට මේ බලන්න මම multiply කරනවා a into b into c. මේ තියෙන product එකක්නේ. You know that product means an expression which express multiplication of the numbers or the terms. Then I take the power of this product. දැන් මේකට මම කියනවා product එක කියලා. මේ තියෙන product එක. ඒ කියන්නේ නැත්තම් මට මෙහෙම ගන්නවා. මේ සම්පූර්ණ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකට මම කියන්නේ product එකක් කියලා. හරිද? මේකෙ මම power එකක් ගන්නවා. It is a times b times c to the power of 2. We can express it as abc to the power of 2. Then this is called the product of a power of a product. product එක ඒ කියන්නේ ඇතුලේ තමයි product එක තියෙන්න ඕනේ. product එකක power එක. ඒතර power කියන එක ඉස්සෙල්ලාම ලියවිලා තියෙනවා නම් හොඳට මතක තියාගන්න product එක තියෙන්නේ ඇතුලේ. Then after product of a power. Product of a power. What is mean by this? Product of a not power. Product of powers. Should be not a power. Product of powers. That means here a square times b square times c square. ඒ මොකක්ද එළියේ? ඒ කියන්නේ පුතේ here you can see that this is a product. No, we know that for the multiplication of the terms we can express it as product. Then this product is written with powers.
we explain this one as this is a product of powers. Okay, මේකත් product එකක්. මේකට අපි කියනවා product of powers කියලා. හරිද? එතකොට බලන්න ඔයාලට exam එකේදී එක්කෝ power of a product දීලා product of powers කරන්න කියනවා, product of powers දීලා power of a product කරන්න කියලා කියනවා. හරි. මේ බලමු අපි මේ වැඩ දෙක කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉස්සෙල්ලා. If you have given it's kind of this way, 2a times b times c to the power of 2. Ask you to write this as a product of powers. Okay, that means you can see that this 2 is belongs to all of these interior terms. That means we can write 2a squared times b squared times c. This means it has been expressed as a product of powers. Then 2a squared, then here 2 times it is 4a squared times b squared times c squared. Then after giving the as a product of powers, powers වල product එකක් විදිහට දීලා, if you are asked to express this as a power of a product, product එකක power එකක් විදිහට express කරන්න කිව්වොත්, then you have to write down now 4a squared means 2a squared times b squared times c squared. Then you can write 2a into b into c to the power of 2, and also you can write this together, then 2abc to the power 2. Okay, this is how we have to do. Now here you have given a product of powers. පාසල ගුණිතයක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. It's a product of powers. So that means you have given the powers. Then you have to write the each term of the power within the bracket and write the power out of this. Then a times 2 b times c, then you have to take the 2 first. That means you have to give the priority for the number first, then 2 times a times b times c power of 3. This is the power of a product. Metin product එක power එක. Okay, is it clear? පැහැදිලිද? Find the value. Okay, look at here this one. බලන්න මේක දිහා. හොඳට මතක තියාගන්න පුතේ. අපි square terms, මෙන්න මේවට අපි කියනවා square terms කියලා. ඒ square terms කියන්නේ because the power of these powers or the index of these powers equals to 2. In such cases, these are called as square terms. The square is cancelled for square root always. And then what happened? This square root symbol is removed. Then so we can write it is 4 into 5. Answer is 20. Then you are given 2 marks. Okay, let's move to the 16th question. If the following statements are true, put correct mark, and if they are wrong, put wrong mark in the given boxes. Pute, now here these, though it look like both are algebraic expressions, but these two questions are not based on
algebraic expressions only. Algebraic expressions වලින් නෙවෙයි තියෙන්නේ. පළවෙනි එක තියෙන්නේ factors වලින්. Okay. The second okay, second one is on algebraic expression. Okay. හැබැයි අපිට මේක algebraic expression වලිනුත් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉන්න මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද කියලා. මේකේ මේ කරලා තියෙන්නේ පුතේ මේ expression එක factorize කරලා තියෙනවා. අපි තාම ඉතින් factorize කරේ නැහැ. factorizations කරේ නැහැ. හැබැයි මේ බලන්න මෙන්න මේ පැත්තේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් equation එක දෙපැත්ත සමාන වෙන්න එපේ. දැන් මේ පැත්තේ වෙනවනේ මොකද්ද මේ term එකකින් brackets ඇතුලේ තියෙන දෙයක් multiply වෙලා තමයි මේ ඉස්සරහා තියෙන expression එක අපිට ලැබෙන්න ඕනේ නේද? එහෙනම් බලන්න ඒක අපිට හම්බ වෙලාද කියලා. එහෙමනම් අපි මේ statement එක correct කියලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙනම් බලමුකෝ අපි මේ ඔක්කොම අමතලා අපි පොඩි trick එකක් use කරලා මේක ගමු. මේ බලන්න 4pq times 1 කියන්නේ මේ 4 මොන හරි දෙයක් එකෙන් ගුණ කරාම අපිට ඒ දෙයම ලැබෙන්න ඕනේ. එතකොට බලන්න 4pq මැවිද්ද කියලා. Yes, first term is 4pq. Then 4pq times 3r. 4pq times 3r. It should be minus because it is positive value times negative value. It should be minus. Then we have to multiply coefficients. 4 times 3, it's 12. Yes. PQR. Yes, we have obtained it. That means we can say that this statement is correct. Okay. And the second one, here it is removing brackets. Let's see. Minus 3 times 2x, it should be minus 6x. Minus 3 times plus 3 is minus, minus 9. Okay. They have given it as positive 6. It should be negative 6. That means this answer is not correct. Okay. Then it is 2. The area of a square-shaped flower bed is 256 square meters. Find the length of a side of it. Remember that if you have given the area of a square එකක ඒ කියන්නේ මොකක් හරි විදිහකට දැන් මේක නම් flower square මොකද flower bed එකක් ගැන කියලා තියෙනවා square shape flower bed කියලා එහෙම ඕනේ square එක හරි දීලා if you are asked to find the perimeter or the length of a side, then remember that you have to take the square root of that particular value. Now here 256 square meters. The easiest way to find the square root of a particular number is we can use prime numbers. Okay, අපිට පුළුවන් prime numbers use කරන්න. Then by using, what are the prime numbers? Remember 2, 3, 5, 7, 11, 13. Okay, these are the prime numbers. 9 is not a prime number. Okay, remember that. Then there are 4 prime numbers less than 10. So by using each of these, we can divide. 256 is divisible by 2. So divide. It is 128. Again divide by 2. That means how many 2s for 2? It is 1. Then how many 2s within 5? It is 2. Remaining 1 is take with this 6. Then 16. For 16 it is 2. It is 8. Okay. Then how many 2s are there for 12? It is 6. How many 2s are there for 8? It is 4. How many 2s are there for 6? It is 3. How many 2s are there for 4? It is 2. How many 2s are there for 3? It's 1. How many 2s are there for 12? It's 6. How many 2s are there within 16? It is 8. For 8,
There are 4 2s. For 4 it is 2. For 2 it is only 1. Until you obtain 1, you have to do this division. Okay. Now you can take the pair of these numbers and you can write that 256 equals to 2. As you take pair, 2 squared into 2 squared into 2 squared into 2 squared. Then when you take the square root of both sides, then remember that square to square root is cancel. Okay, squares තියෙනවා square root එකට cancel වෙලා අපිට මේ ඔක්කොගෙම multiply කරන්න පුළුවන්. 2 into 2 into 2 into 2. 2 times 2 4, 4 times 2 8, 8 times 2 it is 16. That means the square root of 256 is equals to 16. Then the length of a side of this square shaped flower bed is 16 meters. Okay. Then next one is a subtraction of two mass rate measurements. Okay, then you can write down the tons and kilograms separately. Then you can subtract it. 0, 0, 7 subtract by 12, it's 5. 1 subtract by 6, it's 5. It should be 5 tons and 500 kilogram. Okay, here you have to multiply -1. -1 to the power of 3 times 3 to the power of 2. You can expand this. -1 times -1 times -1, because you know that the power says to multiply repeatedly many times. Multiply 3 to the power of 2 means 3 into 3. Then multiply -1 into -1, it becomes +1. Then +1 multiplied by -1, it is -1. Then -1 multiplied by 3, it is -3. -3 is multiplied by +3. Then answer we obtain it as -9. This is the answer. It is -9. Okay. Then here 2 marks given. The 20th one is substitution. Last week we did those kind of question. X equals to 2 and y equals to 3. Then x plus 3y should be obtained. Remember that when you have to do a substitution for a product of an algebraic expression, you have to start with the multiplication. X substituted by 2 at 3 multiply, not just 3, 3. Okay, 3 multiplied by 3. Then 2 is at 3 into 3, it's 9. 2 plus 9, answer is 11. Okay, then answer is 11 here. It is 2 marks. Okay, ලකුණු 2. හරි. දැන් අපි චුට්ටක් කවුන්ට් කරමු බලන්න ඔයගොල්ලෝ කරපු කට්ටියගේ කීයක් හරිද කියලා. කො බලන්න, raise your hand those who have got all correct out of this 20. මේ 20ම කරා නම් කරලා ඔක්කොම හරි ගිය කට්ටිය කො බලන්න raise hand කරන්න. හරි, කවුන්ට් කරන්නකො ඉස්සෙල්ලා කවුන්ට් කරලා බලලා කියන්නකො ඔක්කොම හරි කෙනෙක් අය ඉන්නවද කියලා.
Madam, I have 34 marks out of 40. Okay, very good. 34. Okay, Dasiti. Then out of 10, how many of you are correct? Doesn't matter, Dasiti, okay? හරි කෝ බලන්න ඔක්කොම කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාගේ 15ත් 20ත් අතර හරි. ඒ කියන්නේ එයාට ලකුණු තියෙන්න ඕනේ in between 30 and 40. Those who have got marks between 30 and 40. තිහත් 40 අතර ලකුණු ගත්තු කට්ටිය අත උස්සන්න. face and touch කරන්න. කමක් නැහැ පුතේ මොකද සමහර ඒවා ඇති ඉස්කෝලෙත් කරලා නැති මම කරලත් නැති ඒවා. ඒ වගේ ඒවා ඔයාලට skip කරන්න වෙන්න ඇති. හරි. Those who have got less than 30 and between 20 and 30. 20 and 30 අතර. Those who have got 20 and 30. හරි. දසිතී ඔයාගේ පුතේ මට කියන්නේ කරපු 10න් කීයක් හරිද කියලා. okay good. කියන්නේ 8ක් හරි ඔයාගේ. හරි පුතේ කමක් නැහැ. දැන් මම just අහුවේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ දැන් අර කරාට පස්සේ ඔයාලට ඒක එහෙම වෙන්න ඕනේ මෙහෙමයි කියලා දැන් ඔයාලට පොඩි අයිඩියා එකක් එන්න ඇති. ඒක ඩෙවලොප් කරගන්න දැන් ඔකේ තව පේපර්ස් දෙකක්ම තියෙනවනේ දෙක කරලා ඔයාලගේ ආන්සර්ස් චෙක් කරගන්න. විශේෂයෙන්ම ඕගොල්ලෝ දැන් ස්කූල් එකේත් අපේ ක්ලාස් එකේත් කම්ප්ලීට් වෙච්ච ලෙසන්ස් වල ඒවා නම් එකක්වත් වරද්ද ගන්නේ නැතුව කරන්න උත්සාහ කරන්න. මොකද දැන් කරපු නැති ඒවා තියෙනවා ඒව ගැන ඔයගොල්ලන්ට ඩවුට් එකක් තියෙනවා මේක කොහොමද මෙහෙම වෙනව ඇද්ද කියලා. එතකොට ඒව ගැන ලොකුවට වොරි වෙන්නේ නැතුව කරපු ටික ඔයගොල්ලෝ හරියට පොලිෂ් කරගත්තොත් අන්න එතකොට ඔයගොල්ලන්ට හොඳ ලකුණකට යන්න පුළුවන් වෙයි. නැත්තම් නොකරපු ඒවා ගැන වොරි වෙවි හිටියොත් මේ කරපු ටික කරන්නේ නැතුව හිටියොත් ඔයාලට ලකුණු අඩු වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒව කරගන්නත් වෙලාව නැති වෙන්න පුළුවන්. හරි. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නම් solids ගැන. බලමු අපි මොනවද ඒකේ අහලා තියෙන්නේ කියලා. It doesn't matter, Dasiti. You have to just brush up then up to 5th lesson. Okay, that's what I explained. Recollect the activity that you have done regarding solids and answer the following questions. What is the name of the solid which has the pentagon shaped face that you have made? ඔයාලා හදලා තියෙන pentagon shape එකක් තියෙන polygons මොනවද කියලා අහනවා. මතකද ඔයගොල්ලෝ ඉන්න මම පොඩ්ඩක් හරි. අපි solids පාඩම චුට්ටක් මතක් කරගත්තොත් මේ පාඩම හරි ලේසි. මේක ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් කියවලා උනත් මතක තියාගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන කරුණු. බලන්නකෝ cuboid එකක් කියන්නේ පුතේ හරියට අර සිග්නල් පෙට්ටි හැම තියෙන්නේ නේද? මොනවාද rectangular face එකකුයි square face එකකුයි තියෙන solid object එකකට අපි කියනවා cuboid එකක් කියලා. එතකොට it consists of two different kind of shapes, but the cube has only square faces. Okay, සමචතුරස්‍රාකාර මුහුණක් විතරයි තියෙන්නේ cube එකකට. If you consider regular tetrahedron, okay, tetrahedron consists of only 4 faces. They are all equilateral
triangles. Square-based pyramid also consists of different type of shapes. They are triangles and a square. A triangular prism also consists of different faces. They are triangles and rectangles. Okay, you have to remember these solids, faces, about the faces especially. Then the special kind of solid object that you learn in the grade 8 is octahedron. Octa means 8. Tetra means 4. Okay, then when it says octa, that means octahedron means it consists of 8 faces. They are all equilateral triangles. Okay. ඒකට faces 8ක් Madam, තියෙනවා. ඒ 8ම yes. madam, ඒකට ඩොඩෙකාහෙඩ්‍රන් එක නැද්ද? හරි හරි ඉන්නේ පුතේ. මම just මේ තාම පොඩක් මේ සමහර අය ඉන්නවා මෙතන solids කරලම නැති අය. යාට මම චුට්ටක් මේ just කියලා දුන්නා. ඒකයි චුට්ටක් ඉන්න පුතේ. හොඳයි. Octahedron. Okay. This is the net that we use to make octahedron. Octahedron එකට එතකොට මතක තියාගන්න it consists of 8 faces. Octa means 8. Then dodecahedron. Dodecahedron means a particular solid object which consists of 12 faces. Okay. Then when we discuss about its faces, they are pentagons. Okay. Pentagons mean the shape with 5 sides. සමාන පාද පහක් තියෙන shape එකකට හැඩ තලයකට තමයි අපි කියන්නේ pentagon එකක් කියලා. හරිද? පහක් තියෙනවා pentagon එකක් කියලා කියනවා. එතකොට dodecahedron එකේ කියලා dodecahedron එකට 12ක් තියෙනවා. මේ 12ම මොනවාද pentagons. Okay, they are all regular pentagons. Then icosahedron. Icosahedron means a solid object which consists of 20 equilateral triangular faces. Okay, ඒ කියන්නේ සමපාද ත්‍රිකෝණම 20ක් තියෙන solid object එකකට තමයි අපි icosahedron කියලා කියන්නේ. මේ තමයි යාගේ net එක 20ක් තියෙනවා icosahedron එකේ. එතකොට ඔයාලට අලුතෙන් හම්බෙන අය කී දෙනෙක් ඉන්නවද? 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. කවුද? octahedron, decahedron and icosahedron. Then remember that octahedron, number of faces 8, shape of a face pentagon, sorry, equilateral triangle. Next, dodecahedron. Number of faces 12. Pentagons. Then icosahedron. Now, number of faces 20. Shape of a face equilateral triangle. Okay, remember this one. මේක මතක තියාගන්න. Okay, what is the name of the solid which has the pentagon shape? අන්න pentagon shape එකක් තියෙන solid object එක මොකක්ද කියලා අහනවා ඔයගොල්ලෝ හදපු. It is what? It is the dodecahedron. Write down the Euler's
regarding the number of edges, vertices, and faces of a solid. It is actually you should have learned the Euler's relationship in the grade 7 also. Euler relationship mentioned that the sum of the vertices and the number of faces of a solid object equals to the number of edges and 2. Then you can write number of vertices added faces equals to number of edges added 2. Show that the Euler's relationship is true for the regular octahedron. Regular octahedron එකකට මේ Euler's relationship එක equal satisfy වෙනවා. It is true for this one. That means you have to show that the number of vertices added number of faces equals to the edges added 2. Number of faces, there are 8 faces. Number of vertices, there are 6 number of vertices for an octahedron. Number of edges, there are 12 number of edges. That means for this side also we obtain 14. This side also 14. That means this is true for the octahedron. That means after you substitute in each values, both sides should be equal. That means it says it satisfies the Euler's relationship. Draw the shape of a face of a regular octahedron and write the name of the shape. What is the then what you have to draw? මොකක්ද අපි අඳින්න ඕනේ? Octahedron. Octahedron එකේ කොහොමද තියෙන්නේ? Shape එක මොකක්ද? It is an equilateral triangle. Okay, then you have to draw an equilateral triangle and write its name, equilateral triangle. Name another 2 Platonic solids which has the same shape of faces that you have drawn in 4th one. එතකොට තව Platonic solids දෙකක් නම් කරන්නලු. Platonic solids කියන්නේ ඔක්කොම සමාන වෙන්න ඕනේ එයාගේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට square base pyramid එහෙම මේකට ලියන්න බෑ. හේතුව මොකද්ද? ඒකේ triangles තිබුණට it is not a Platonic solid. Okay? You can write tetrahedron. Tetrahedron is a one of Platonic solid with equilateral triangle as a face. Other one is icosahedron. අනිත් එක තමයි icosahedron. Write down the name of solid which does not satisfy the Euler's relationship. Euler's relationship එක satisfy වෙන්නේ නැති solid object එකක් ලියන්න කියලා කියනවා. Then for that you can write any solid object, cylinder, cone. These are not satisfy the Euler's relationship. Second question. It is based on number patterns. Okay. මම පොඩි වෙලාවක් දෙන්නම් කරන්න බලන්න ඕගොල්ලෝ second එක. Actually you should have done this by now. It's because I ask you to do this unit-wide revision before the exam. මේ number pattern lesson එකට අපි මුලින්ම ඉවර වුණේ. ඒකින්ද මේක දැන් කරලා තියෙන්න ඕන. බලන්නකෝ. ටක් ගාලා කරන්න.
Okay, look at in the number pattern 1, 3, 5, 7. Write the next term. To which number pattern whether this one belong? Make a මොකේට අයිති වෙන number pattern එකද කියන්න බලන්න. odd number This pattern. is, yes, this is belongs to odd number pattern. Then to obtain the next term, write the next term. What is the next term? හතට පස්සේ odd number එක මොකක්ද ළමයි? It is 9. Okay. Complete the table to obtain the general term of the number pattern. හරි. බලන්න මේ complete කරන්න තියෙන විදිහ. එතකොට මේ බලන්න පුතේ 1 times 2 2. 2 subtract 1 1. 2 times 2 4. 4 subtract 1 is 3. 3 times 2 6. 6 subtract 1 is 5. 5. Then 4 times here, what is it? 4 times 2 minus 4 1. times 2 8. 8 minus 1 it's 7. Then instead of 1 2 3 4 what we write? N. 1 2 3 4 එහෙනම් මෙතන n times 2 subtract 1. It is 2n minus 1. Okay. Which term of it is 45? මේකේ 45 කියන්නේ කීවෙනි term එකද කියලා අහනවා. 45 equals 2n minus 1. ඒක අනිත් පැත්ත ගමුනේ. අපි general term එකට equal කරනවා දීලා තියෙන term එකට. 2n minus 1 equals to 45. Then 2n equals to 45 add 1. 2n equals to 46. Divide both sides by 2. N equals to 23. When we add the first term, first two terms, first three terms, and so on, we can get first terms of another number pattern. Write down that number pattern. Yes, what is that number pattern? එයාලා අපිට කියනවා when we add the first term, first two terms, first three terms, and so on, we can get first terms of another number pattern. අපිට ගන්න පුළුවන්ලු තවත් number pattern එකක first terms ටික. හරිද? Write down that number pattern. ඒ number pattern එක ලියන්න කියලා කියනවා. මොකක්ද ඒ number pattern එක? මතකයිද? යම් කිසි number pattern එකක first term එක අරගන්නවා ඊට පස්සේ ඒකේ first two terms එකතු කරලා ගන්නවා ඊළඟට first three terms එකතු කරලා ගත්තාම අපිට හම්බ වෙන්නේ කවද පුතේ? තවත් number pattern එකක් හම්බ වෙනවා. හරිද? ඒ number pattern එක මොකද්ද? මේ number pattern එක තමයි අපි එකතු කරන number pattern එක තමයි triangular number pattern එක. Triangular number pattern. But actually in the question it is not clear to mention which number pattern. No, when we එයාලා අහන්නේ මෙතන number patterns දෙකක් කියවෙනවා නේද? එයාලා අහන්නේ කොයි number pattern එකද කියන එක ගැන ලොකු ඒක ලියන්න කොයි එකද ලියන්න ඕනි කියන එක ගැන හරියට තොරතුරු මේගොල්ලෝ මෙන්ෂන් කරලා නැහැ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් triangular number pattern කියලා ලියන්න පුළුවන්. Write that number pattern down that number pattern. නේද? ඔයාලා ලිව්වේ මොකද්ද? triangular number pattern කියලා ලියපු කෙනෙක් ඉන්නවනම් එයා එතකොට හැබැයි general term එක හරියට ලියන්න ඕනේ. General term of a triangular number pattern is n times n plus 1 over 2. If you have written it as square number pattern කියලා ලිව්වනම් then you have to write the general term of square number pattern n square. Okay. Third one,
A figure shows a triangle made using rubber on a nail board. Find the perimeter of it. What is the perimeter of it? Yes. Okay, I will give you some minutes. You can try this one. කරන්න බලන්න තුන්වෙනි එක. Okay, tell me the answers. Figure shows a triangle made using rubber on a nail board. Find the perimeter of it. To find the perimeter of this, you should have to know what is the size of this side. What is the data given here to find the length of this side? මොකද්ද දීලා තියෙන data එක? That line drawn in Yes. Yes, these two lines indicate that these two sides are equal to each other. That means they can indicate that this is also 10 centimeters. 10 at 10 is 20, at 8 it is 28 centimeters. දැන් ඒතර මේක ලියද්දි as this is the sec paper මේකේ sec paper එකක්නේ. ඒ හින්දා අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා steps wise ලියන්න. හරිද? step ටික ලියලා තිබුණා හොඳයි. 10 at 8 equals to 28 centimeters. A square can be made on 4 nails using the same rubber band with the same perimeter as in the triangle. Find the side length of it. Then what you have to do? The perimeter of a square is equals to then 28. It consists of 4 equal sides. That means you have to divide 28 by 4. Then length of a side is equals to 28 divided by 4. Answer is 7 centimeters. Very good. B1. Figure shows a small stage prepared for a awarding ceremony. It is needed to paste a small ribbon around the stage. Find the minimum length of the ribbon needed for that. Then how we find? You have to find the around this stage, no? Then that means around these sides. Then you have to count how many these sides are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 into 50. That means 500 centimeter of ribbon needed to paste around this
stage. Okay. Fourth question. එකත් කරන්න බලන්න. You will be able to do the fourth one. Okay, enough now. Answer the following questions according to the information given in the figure. Name a pair of vertically opposite angles. Name a pair of vertically opposite angles. Vertically opposite angles are formed by intersecting two straight line segments. Look at here. This is one of a straight line segment. It is intersect by EF straight line segment. Then these two are one pair of vertically opposite angles. That means you should have written CBE angle is equal to, they asked to write just a name, a pair of, then and කියලා දාන්න, equal දාන්න ඕනේ. And FBD angle. Then in the other side, make them maybe straight line segments දෙක සාමාන්‍ය straight line segments දෙකක් intersect වුණාම හොඳට මතක තියාගන්න two pair of vertically opposite angles formed. Vertically opposite angles දෙකක් හැදෙනවා මේ. Here one, here another one. Okay. Then if you have written CBF, කවුරු හරි එහෙම ලියලා නම් CBF and EBD කියලා ලියලා තියෙනවා නම් අන්න ඒක හරි. හරිද? මේ දෙකෙන් එකක් තමයි ලියලා තියෙන්න ඕනේ වෙන වෙනම. එක්ක මේක පුතේ, එක්ක මේක. හොඳද? මේ දෙකෙන් එකක්. මේ දෙක පටලවලා ලියන්න බෑ. ඒකට වැරදි. Find the magnitude of DBF.
DBF වල කවුද DBF? It is, you look at DBF and CB are equal. These two are the vertically opposite angles. Then this angle is equals to, that means DBF angle equal to CBE angle. Therefore, it is equals to 40 degree because we know that vertically opposite angles are equal. Name a complementary angles. Complementary angles. A pair of complementary angles. How we show a complementary angle? Complementary angle means the sum should be equals to 90 degree. Then ABF, if we add FBD, then FBD and ABF are complementary angles because sum is equals to 90 degree. Then you can write ABF angle and FBD angle. ABF angle and ABD angle adjacent angles. මේ දෙන adjacent angles ද කියලා අහනවා. Are they adjacent angles? පුතේ CBE නෙවෙයි. It should be FBD or you should have DBF. DBF එහෙම ලියලා තියෙනවා. ABF and ABD. ABF and ABD are adjacent angles. The answer is no. Sorry. Answer is no. What is the reason? You can identify that. Here look at ABF angle. අර අපි ගත්තොත් එහෙම මොනවාද ඒගොල්ලන්ගේ ලොකේෂන් එකයි නේද? angle එක ගන්නකො angle ABF angle and ABD angle. Common arm. Sorry. Arms ගන්න මොනවාද ඒගොල්ලන්ගේ arms කියලා ලියා ගන්න. Arms of ABF are AB and BF. Arms of ABD are AB and BD. That means the common arm is there. Then vertex. Vertex is B. Here vertex is B. Location. If we consider the location, ABF angle locate right side of AB. AB side එකට right side එකෙන් තමයි ABF ඉන්නේ. ඊළඟ ABD. ABD also locate right side of AB. Then it consists of a common arm එකක් තියෙනවා. It consists of common vertex, but they do not locate either side. Either side නෙවෙයිනේ. එකම side එකෙන් පිහිටන්නේ නේද? මේ පැත්තට පිහිටන්නේ. මං කියලා තියෙනවා right hand side නම් අනිත් එක්කෙනා left hand side වෙන්න ඕනේ. උඩ නම් අනිත් එක්කෙනා යටින් ඉන්න ඕනේ. The location is not common. Not either side of the common arm. Common arm එකට either side නෙවෙයි. The reason is they do not locate
either side of common arm. Either side of common arm. Common arm එකට either side නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ දෙපැත්තෙන් නෙවෙයි පිහිටන්නේ. අනේකයි හේතුව. Okay. Then after you have to find the value of x. You have given two angles which are on straight line segment. Straight line segment එකක් උඩ තියෙන angles දෙකක් දීලා තියෙනවා and ask you to find the value of x. Then the sum of two angles, the 2x add 4x equals to 180. Then it is 6x equals 180. Divide both sides by 6. X is equals to 30 degree. X equals to 30 degree. Okay. Let's move to the fifth question. The first one is based on constructing algebraic expressions. Look at the length of a rectangular land is x and the breadth of it is 3 meters. If we indicate this on the given on a diagram, length is x, breadth is 3. A fence was fixed around land by increasing the length by 2 meters. Length එක දෙකකින් වැඩි කරලා පැටක් ඉදි කරලා තියෙනවා. Draw the sketch of the portion of land covered by the fence and mark the length and the breadth. Length එකයි breadth එකයි mark කරන්න. එතකොට මේ හැම පැත්තෙම පුතේ මීටර් දෙක ගානේ ඔන්නෝම වැඩි වෙන්න ඕනේ නේද? මෙන්න මේ විදිහට. මේ පැත්තට දෙකක් වෙනවා මේ පැත්තට එකයි මේ පැත්තට එකයි මේ පැත්ත. එහෙනම් අලුත් දිග කීයද? The new length of the land is by increasing the length by 2 meters. Draw the sketch of the portion of land covered by the fence. A fence was fixed around the land by increasing the length by 2 meters. Length එක විතරද 2 meters වලින් වැඩි කරලා තියෙන්නේ. 2 meters. Sorry, මේක මෙහෙම නෙවෙයි. මං හිතුවා වැරදි. This is the rectangular land. Its length is x and breadth is 3 meters. Okay. Then the fence is going to be constructed by increasing the length side by 2 meters. Length side එක 2 meters වලින් වැඩි කරලා fence එකක් ගහන්න තමයි යන්නේ. එතකොට
It's draw the sketch of the portion of land covered by the fence and mark the length and the breadth. Then this is the portion of the land covered by the fence. Okay. Then its breadth is because its length is increased by 2 meters. Therefore, length of the new one is x plus 2. Its breadth does not change. Therefore, length is equals to x plus 2 and breadth is equals to 3. Write an algebraic expression using the brackets for the area of land covered by fence and simplify it. Area covered by the fence is x plus 2 into 3 because the area is equals to length into breadth. Length is x plus 2, breadth is 3. Then 3 into x is 3x, 3 into 2 it is 6. Then this is the algebraic expression which indicate the area of the land covered by a fence. The next one, you are given an algebraic expression. Now here you have to be careful. You have to look at whether like terms are available. Yes, there are like terms. Then take the like terms near to each other. Then 3x and x are like terms. Then 3x and x. Then 4y, subtract 3y, subtract 5. Be careful that when you take the like terms near to each other, you should have taken them with their sign also. So 3x and 4x is added, then it becomes 4x. 4y subtract 3y, that means answer is y. Then here minus 5, we can't simplify this further. Part B, simplify, then 3x add 4y add x, subtract 3y subtract 5. Oh, sorry. Here simplify means in the C part C එකේදී simplify කරන්න කියලා කියන්නේ you have to remove the brackets here. Okay. It is 3a into 2b subtract 1. Then multiply 3a by 2b. 3a multiplied by 2b. 3 times 2 it is 6. A times b it is ab. Then answer should be 6ab. 3a minus 1 it is minus 3a. The second one, this is the first one. Second one, a equals to minus 1, b equals to 2. Find the value of 3a, 2b minus 1. In such cases, I mentioned last week, always remove the brackets. Brackets remove karagan. Then 3 times 2, it is 6ab. 3 times minus 1, it is minus 3a. It is the previous one. Then, now here when the numbers and algebraic terms together open, first of all, before your substitution, you have to do multiplication. 6 into a equals to minus 1. When you substitute negative values, open the bracket. b is 2. Subtract 3 into minus 1. Then 6 into minus 1, it is minus 6 into 2, it is minus 12. Subtract minus 3 into minus 1, it is plus 1. Here it is two different sign numbers. Addition, then subtract small one by large one, it is 11. The sign of the large one is minus, therefore answer is minus 11. Okay. I will just discuss the 6th one and the 7th one.
find the highest common factor. Okay. When you have given 2 or 3 algebraic terms to find the highest common factor, the coefficient should be written with as a product of prime numbers. 4 can be written as 2 times 2 times, then a times x. 6 is written as 2 into 3, a times x. Then when you take the highest common factor, obtain the common factors. Then multiply them. 2 into a into x. Then highest common factor is 2ax. By taking the highest common factor as one factor, write as a product of 2 factors. Then 24ax add 16a squared b add 8a. In such cases, it is better to write 24ax 16a squared b 8a. Then 24 can be written as 2 into 2 into 2 into 3. If you can't identify directly, divide 24 by prime factors. A into x. 16, it is can be written as 2 into 2 into 2 into 2 into a into b. 8, it is 2 into 2 into 2 into a. Now take the highest common factor. Highest common factor, HCF, equals to 2 into 2, 4, 4 into 2, 8, 8 into A, 8A. Then what you have to do is to write this as the product of 2 factors. HCF, or the highest common factor, is one of factor. Then this is can be written as 8 into A, within brackets. You have to write what is remaining. Here x, here AB, that means at AB. Oh, sorry, it's remaining 3, no? 3x, okay? Here 2a into b. Then here it should be 3x at 2ab. Here there's nothing remaining. In such cases, you have to take it as 1. Then this is the answer for the second one by writing as a product of 2 factors. Then 8a is a one factor, 3x plus 2ab plus 1 is another factor. Third one, write as a product of 2 factors minus 5x minus 20y. Then take minus 5 out, minus 5 එළියට ගන්න. Then x plus 4y is the answer. Fill in the blanks. Minus 6a plus 8ab equals minus 2a into, to obtain minus 6a, it should be multiplied by 3. To obtain a, it should be multiplied, oh sorry, not addition, it should be negative sign, because minus into minus it become plus. Okay, so that means this should be minus. Here it is 4 into b. Okay, fill in the blanks. Here ton value converted to kilogram, that means it is multiplied by 1000. 3.5 multiplied by 1000, then just forget about the decimal point, then it is 35,000, then separate for the 1 decimal place, 3,500 kilogram. To convert to kilogram into ton, you have divide this by 1000, then it is 1.6 ton. Mass of a container loaded with rice is 10.25 tons. Mass of the empty container is 2 tons and 500 kilogram. Packet of rice with the mass 10 kilogram is needed to be made from the rice loaded in the truck. How many such packets can be made?
First of all, identify what is the mass of the rices within the container. Mass of the container loaded with rice is 10.25 tons. Then 10 tons, it is 250 kilogram. Then subtract the mass of the empty container, it is 2 tons, 500 kilogram. Subtract. It is 7 tons and 750. Then packets of rice with the mass 10 kilogram is needed to be made from the rice loaded in the truck. Then you have to divide 7 tons and 750 kilogram by 10. Then it is 775 packets can be made using this. Then here it is given to simplify 17 tons 200 kilogram divided by 8. It is 4 times 8. Oh, sorry, 2. 2 times 8, 16. 1. Then take this. How many 8s within 12? 1 times 8 is 5. 5 times 8, 40. That means answer is 2 tons and 150 kilogram. Okay, Pute. Now actually here I think it was difficult in the 6th and 7th question only because we haven't done that one. I just discussed it, but up to the 5th question, you will be able to do this paper. Here you can see that first of all, before you write the answers, read the instructions. Sometimes the first question is compulsory. Here it is a such kind of situation. Answer the first question and another 4 questions. Then actually within these 2-3 days, you can just read the solids lesson and you can remember all the solid objects, their properties, and also the Euler relationship and what are the Platonic solids. You can read the lesson and you can remember this. That's what you have to do in the solids lesson. And you can brush up the what we have done so far in the number pattern lesson, in the perimeter lesson, in the angles lesson, and in the algebraic expressions lesson. Okay, and also practice with the short questions. Do the questions that we have done in the tutorial also. Always within this short period, you have to brush up what we have completed so far. Okay, දැන් ඉස්කෝලේ ටීචර් කරලා නැහැ, මේවා ඉද දන්නේ නැහැ, ඒවා කරකේ දැන් මෙහෙමනේ දරුවනේ. දැන් සමහර ඉස්කෝලවල ෆස්ට් ටර්ම් එක කම්ප්ලීටඩ්, සමහර ඒවාගේ නැහැ. එතකොට දැන් මේ දවස් සමහරක් පිටි ස්කූල් වලින් පේපර් එක ටීචර්ම හදනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ටීචර් මේ දක්වා ඉවර කරපු කොටස් වලින් දෙන්න පුළුවන්. සමහර විට පේපර් එකක් කොහෙන් හරි ගෙනල්ලා පබ්ලිකේෂන් කෙනෙක්ගෙන් එතකොට ඔයාලට දෙනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මේ සමහරක් විට ටීචර් කරපු ටික අයින් කරලා දෙන්න මේ නොකරපු ටික අයින් කරලා දෙන්න පුළුවන්. කොහොම වෙත්වා ඔයාලට දැනට මම 5ක් ඉවරයි lessons. ඊළඟට solids lesson එකත් ඔයාලට කියලා බලලා කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් essay questions නම් 5කට අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න පුළුවන් තරමට ඔයගොල්ලෝ brush up වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ස්කූල් එකේ ඒක අපි completed වෙලා ඇති ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේ වෙදි lessons 5ක් 6ක්වත් හැම ස්කෝල් එකම ඉවරයි මම දන්න තරමේ. ඒ හින්දා ඔයාලා කරන්න ඕනේ දැනට ඉවර ටික හොඳට. දැන් ඉවර කරපු නැති ඒවාටනේ ඔයාලට ඩවුට්ස් තියෙන්නේ. ඉවර කරපු ඒවාගේ ඩවුට්ස් නැහැ. දැන් ඒව ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. තව YouTube එකේ වීඩියෝස් බලලා නේද මේ දවස් දෙක තුනේ හොඳට පේපර් එකට රෙඩි වෙලා බය නැතුව යන්න ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. Okay? Do you have any other questions to ask? තව මොන හරි ඔයාලට ගැටලු තියෙන තැන් තියෙනවද අහන්න පේපර් එකට කලින්? Excuse me, madam. Oh, Madam, 4th question again.
second part fourth question fourth question ලකුණු කීයක් හම්බ වෙනවද? මේකටද මේ fourth question එකටද? ඔව් මේකට. fourth එකේ fourth එකට. fourth එකේ fourth එකට. ඒ කියන්නේ මෙතනට. නේද? yes madam. මෙහෙමයි දරු මේ ප්‍රශ්න එතකොට මේකේ අපි ලියන්න ඕනේ මේ තියෙන first question carry 16 marks and other questions carry 11 marks. එතකොට මේ වගේ paper එකක් හම්බුනොත් ඔයාලට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අනිවාර්ය වුණොත් ඒකේ ගොඩක් කරලා ඒකට ලකුණු 16ක් හම්බ වෙනවා. එතකොට අනිත් ඒවාට හම්බෙන ලකුණු 11යි. එතකොට මේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ මේ ප්‍රශ්නයකට සාමාන්‍ය ලකුණු 11ක් හම්බෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. එතකොට මේ fourth question එකට සාමාන්‍ය ලකුණු 3ක් හෝ ලකුණු 2ක් වගේ තමයි allocate වෙන්නේ. 3ක් කියන්නකො. angles ද කියලා අහනවා. no කියලා එක yes කියන එක අනිවාර්යෙන් ලියලා තියෙනුනේ. ඒකට එක ලකුණක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ reason එක ලියනකොට ඔයාලට ලකුණු 2ක් හම්බ වෙනවා. okay madam මේ ලකුණු මේ ප්‍රශ්න හතම කරා. ඩිස්කස් කරානේ ඊට පස්සේ ඒකේ අර ලකුණු වැඩියෙන් තියෙන ටිකෙන් ඒ ටික අරගෙන එහෙම තමයි කරන්නේ. හතම කරන්න පුළුවන් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වෙලාව ඇතුලේ ඔයගොල්ලෝ හතම කරන්න. මේ එතකොට වැඩිම ලකුණු තියෙනකොට තමයි හැබැයි මේ හතම කරන්න කියලා ස්ට්‍රෙස් ගන්න එපා. හොඳම දේ මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ හතම කරන්න යන්න එපා. එතකොට නිකන් අනවශ්‍ය වෙලාවක් ඔයාලගේ අපතේ ගිහිල්ලා. මොකද ඕගොල්ලන්ට වෙලාව දෙන්නේ දැන්. ඇත්තටම grade 8 6 to 9 වලදී වෙලාව ටිකක් වැඩිපුර ඒ කියන්නේ තියෙනවා. ඔයාලට ලොකුවටම step wise ලියලා හැම නැති හින්දා ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි ළමයි ඔයාලා හරියට ප්‍රශ්නේ හොඳට කියවලා ලියන්න අවශ්‍ය දැන් ප්‍රශ්න 5යි නම් 5 හරියට කියවලා 5කට උත්තර ලියන්න. අනවශ්‍ය විදියට 7ක්ම ලියන්න ඕනේ අරයත් 7ක් ලියනවා. එහෙම කියලා ඔයාලා නිකන් බොරුවට ස්ට්‍රෙස් වෙලා එහෙම වෙන්න ඕන. ඔයාලා හොඳට පුළුවන් කරගෙන දැන් ඒක පුළුවන් කරගන්නේ මෙහෙම. ඔයාට දැන් හිතනකොට නම්බර් පැටර්න් ලෙසන් එක දැන් හොඳටම පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. පෙරිමිටර් ලෙසන් එක ඊළඟට එතකොට මේ නම්බර් පැටර්න් පෙරිමිටර් කියන ලෙසන්ස් වලින් එන ඕනම ප්‍රශ්නයක් නේද? ඊළඟ solids නුත් එහෙම solids වලත් අහන්නේ ඔය solids ටික විතරමයි අහන්නේ. ඔයාලා බලන්නකො 2017 question paper එක කරලා ඒකේ answers check කරලා බලන්න ඕගොල්ලන්ගේ එකම ටික තියෙන්නේ. හරිද? ඔයාලා මේ ටික හොඳටම පුළුවන් කරගන්න. කොච්චර අමාරු ප්‍රශ්නයක් ආවත් කොහොම ඇහුවත් ඔයාලගේ මේ වචන ටික මේ එහෙට මෙහෙට කරලා මේ calculations ටිකම තමයි අහන්නේ. වෙනස් ප්‍රශ්නයක් අහන්න විදිහක් නැහැ. ඒ ටික හොඳටම පුළුවන් කරගන්න. ඊට පස්සේ එතකොට දැන් පාඩම් ඔයාලට මං කිව්ව 6ක් ඉවරයි. එතකොට ප්‍රශ්න 7ක් ආවහම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ප්‍රශ්න 5කට උත්තර ලියන්න පුළුවන්. හරිද? okay very good අකිත. හොඳද? තව මොන හරි ඔයාලට තියෙනවද? දැන් අකිත නම් එක්සෑම් ලියලා ඉන්න කෙනෙක්. ලියලා නැති අය සයුලි, ඉන්දුවර, ලකිති, දැහැමි, රසිති ප්‍රශ්න නැද්ද මුකුත් අහගන්න? හරි. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ හොඳට well prepared වෙලා ටෙස්ට් එක ලියන්න. අනිවාර්යෙන්ම first term papers 3ක් තියෙනවා western province paper book එකේ. ඒකේ මම එකක් ඩිස්කස් කරා. අනිත් දෙක ඕගොල්ලෝ කරලා answers check කරලා බලලා exam එකට යන්න. හරිද? ඒ හොඳටම ඇති වෙයි ඔයාලට. දැන් කොහොමද දැන් මේ දවස් ටිකේ ලොකුවට අනිත් තව subject තියෙනවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන් මේ papers දෙක ඉවර කරලම යන්න. හරිද? පුළුවන් නම් කරලා මට answers එවන්න මම check කරලා දෙන්න. ඔයාලත් කරලා check කරගන්න. හරිද? Okay then I will stop here. Thank you for your participation. Goodbye. God bless you. Good night all. Good night, teacher. Thank you. Teacher.